गोपाल हे दयाल लाल प्राण नाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार हे समरथ गम पूरन मोहे मया तार अंधकूप महाभयान नानक कार्य उतार अंधकूप महाभयान नानक कार्य उतार फिर घर बैसो हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की बैज रखी करतारे बादशाह सह सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिल कीनो दान शरण परे प्रभ अंतर जामी शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी नानक ओट पकड़ी प्रभ स्वामी कहाँ बुध प्रभ तुच्छ हमारी वर्ण सके महिमा जो तिहारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी आप लिखो तुम कथा सुधारी आप लिखो तुम कथा सुधारी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी साथ संगत जी अज महाराज जी के पार बख्शिश कृपा दे नाल आपां हफ्तावारी दीवान ऐतवार को करके गुरु महाराज जी की हजूरी दे विच बता रहे हैं। अज की कथा कोशिश है कि दोनों अंग्रेजी ते पंजाबी दे विच होवे जिहड़े कैंप दे बच्चे हन ਉਹ समझ सकन कि उन्होंने थोड़ी जी समझ लगे कि कथा की महानता की है सिक्खी दे विच ते कथा सुननी इन्नी जरूरी क्यों है। मेरे तो पहला रागी सिंघां ने हर हर तेरा नाम है दुख मिटन हारा जिहड़ा शब्द सी रस भिंडा कीर्तन सारी संगत को सरवण कराया उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है। अते जिहड़ी गल उन्होंने कीर्तन के राही अपनी सरवण कराई उसके बारे थोड़ा जिहा मैं अंग्रेजी के शुरू करने तो पहला साझा करना चाहती हूँ कि गुरु साहब जी कहते हैं हर हर तेरा नाम है दुख मिटन हारा कि केवल वाहिगुरू जी हरि जी जो सारे चीज़ों हरियां भरियां करने वाला है जिहड़ा तुहाडा नाम है जिहड़ा नाम जिसमें आप वाहिगुरू सिमरन कर कहते हाँ तुहाडा जिहड़ा नाम है वो सारे दुख मिट दिंदा जिहड़े आप पंजाब तो आए हैं उन्होंने पता है कि बाणी नाम सुनने के गुरु के दर के नाल जुड़ के किहड़ियां आपां बातें प्राप्त होंदियां पर जिहड़े साडे वर्गे बच्चे इत्थे बाहर जन्मे पए हन उन्होंने बाहरला प्रभाव पैण करके गुरबाणी नाम सिमरन और गुरु घर के बारे उन्होंने मर्यादा बारे थोड़ा जिहा घट उस करके हुण कोशिश की जा रही है बच्चों कैंपों के राही सिक्खी के नाल जोड़िया जाए क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां विरासती तौर पर बच्चों पंजाब मिल जांदियां हन इत्थे बच्चों समझाउणियां पैंदियां। So today Katha will be a mix of both Punjabi and English because a lot of the time as kids growing up in the West, we don't really understand what the Granthi Singh or the Kathawachik Singh is, or Singh is saying on stage because we don't really understand the level of the Katha and the level of Punjabi that
that is being spoken. And so today, the rabbis, the people Jatha before me, they did a shabd, and that shabd was Har Har Tera Naam Hai Dukh Miten Hara. And that shabd talks about how Vaheguru Ji, Guru Granth Sahib Ji, our Guru, is telling him that the name of Vaheguru, that's doing simran of that, constantly repeating it again and again, and doing Vaheguru Vaheguru again and again, that is going to get rid of your dukh, all the pains and all the bad things that are happening. So today we're going to talk about the importance of listening to Katha and what the Maryada means how. How do you listen to Katha? When you come in, why do you listen to Katha? What's the importance of Katha in our lives? Right? So, the first step is, where did Katha come from? It started from Guru Gobind Singh Ji when they wrote Guru Granth Sahib Ji from memory. In Damdama Sahib, they had Baba Mani Singh Ji, Bhai Mani Singh Ji writing, and Baba Deep Singh Ji sharpening the pencils, and they took 9 months, 9 days to write Guru Granth Sahib Ji from memory. And when they had written Guru Granth Sahib Ji, the one we Katha take to now, that's when the Singhs came to Guru Sahib Ji and they asked, Guru Sahib Ji, can you help us understand what's in Guru Granth Sahib Ji, what's in Gurbani, why should we listen to it? What does it even mean? So Guru Sahib Ji ne Katha udo shuru ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਕੰਠੋਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਮਝਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹਰੇਕ ਸਥਾਨ, ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ। So in order for us to understand what Gurbani is saying, every Gurdwara has Katha. And every Sikh should listen to Katha every day, at least twice a day. Twice a day. It happens in the morning and the night in most Gurdwaras. The importance of Katha is, for example, let's take a shot, the one I did in the beginning. It was Hego Ben, Hego Ba. Here they are. That shabd comes in Guru Granth Sahib Ji. What does that shabd mean? What is that shabd telling us? That is the job of the Katha Vachik, to sit in front of you and tell you what that shabd means from looking at our history, looking at people that have PhDs in Sikhi and Sikh knowledge, and see how they interpreted and how they translated those two to have meanings. After we figure out what those meanings are, then the Katha Vachik's job is to bring those examples to you so that you can understand. So let's start with a very simple concept. Our ardas. Every single day we get up, and when we come to the Gurdwara after the Diwan ends, there is ardas. And in that ardas, we remember all of our shaheeds, we remember our gurus, we remember our Gurdwara. And it's important to know all of the history and every single thing that is encompassed in the ardas. तो शुरुआत करने वास्ते संगत ਨੂੰ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਰੇਕ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਨ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
क्यों याद करते हैं? क्योंकि ज्यों-ज्यों आप हरेक गुरु साहब का ध्यान करते हैं, हरेक शहीद का ध्यान करते हैं, हरेक गुरुद्वारे साहिब में याद करते हैं, उस तो आपां अपने अंदर यादाश्त पैदा होती है, प्रेम पैदा होता है, तो याद आती है कि अपना कित्थों आए हैं, अपनियां जड़ां कित्थे लगियां हन, ते आपां किहड़ी सोच दे ते किहड़े महान सूरमियां नूं, योधियां नूं ते संतां दी कौम तो आए हैं। अरदास करन वेले जदों आपां उन्हां नूं याद करदे हां, आपां उन्हां नूं भुलदे नहीं, ते ना भुलण करके जो उन्होंने आपां नूं सिखाया है वो आपां नूं इत्थों तक लैके आंदा कि आपां बाहरले देशां दे विच भी गुरु घर दे नाल जुड़े हैं। So during Ardas, when we remember the Gurus, every time we do Ardas, when we remember the Shaheeds, every time we do Ardas, when we remember our Gurdwara back in Punjab, we remember our history and our ancestors. During the camp, we talked about the importance of having an identity, knowing who you are, where you come from, the people that look like you, and the people that believe what you believe in, and the people that think like you do, and the people that speak your language. It's important to remember who they are. And when we're standing in Ardas, that's the time we get to remember every single ancestor and every single piece of history we have. That's why it's very important to memorize Ardas and pay attention when we're sitting and when we're standing in Ardas. It's very, very vital to remember that, because that's a very summarized version of what all of our history of 500, 600 years is. It starts from the Gurus, the Ardas. Pehla 10 Guruan di Ardas karte hain. Remember the 10 Gurus. After we remember the 10 Gurus, from there we remember the Shaheeds, the Panj Pyare, the 4 Sahibzade, 40 Mukte, and all the people that have done Qurbaniyan for the country. After we remember those, then we move on to the Shaheeds. Yesterday we learned about one of the Shaheeds. Ardas de vich ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। We learn about those, we remember those shaheeds every time we do Ardas. ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ, 40 ਮੁਕਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 40 ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਘੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 40 ਮੁਕਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਘੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਘੀ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਲੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਘੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। All of these, our own celebrations that we do in our own month, our holidays, the Sikh holidays, we need to know about that. The last month that passed is called the Maghi month. And in that month, whoever does a lot of path in that month, they get a lot of fun. And we talked about fun being the rewards you get for doing good deeds. That thought, because you're waking up in the early morning, you're doing a lot of path, you're forcing your mind that wants to do bad things and sleep, you're forcing it to do good things, you get rewarded for that. Today I want to talk about the Sakhi of Bhai Mani Singh Ji. They were the first Granthi of Amritsar, of Harmandir Sahib. After Guru Arjan Dev Ji brought Guru Granth Sahib Ji into Harmandir Sahib and did Prakash. Prakash means opened Guru Sahib Ji, and they took a Hukamnama from there. We talked about what a Hukamnama was yesterday. After that, Bhai Mani Singh Ji got the Jummewari, the responsibility to be the Granthi Singh and take the seva of doing Prakash, of doing Path, Rara Sahib the Path, doing Ardas for any Singh, any Bibi that came into the Darbar. And during that time, Sikh people were barred from going to Harmandir Sahib by the Mughal armies. They realized the Sikh people got their power from coming to Harmandir Sahib, listening to Kirtan, doing Naam Simran, taking Ishnan in the Sarovar, and remembering Vaheguru. That's where they got their power from. So the Mughals wanted to hurt the Sikhs where it hurt the most, at Harmandir Sahib. So any Gursikh that used to try and come into Harmandir Sahib, they used to be killed.
पर सिख ਜਿਹੜੇ ਸੀ उस टाइमां ਦੇ ਵਿੱਚ हरमंदर साहिब ਦੇ दर्शन करने भी बहुत ज़्यादा औखे सी। ਜਿਹੜਾ भी कोई हरमंदर साहिब ਦੇ दर्शन करना चाहता सी ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ जान ਦਾ प्यार छड्ड के ये समझ के मैं शहीद हो जाना समझ के हरमंदर साहिब के दर्शन तो जाना पैंदा। उस समय मुगल जिहड़े सी उन्हां नूं पता सी कि सिख जिहड़ी आपदी ताकत हरमंदर साहिब तो गुरबाणी तो इशनान करन तो सेवा सिमरन करन तो प्राप्त करते हैं। इस करके उन्हां नूं उत्थों रोकिया जाए। तो जिहड़ा भी कोई सिख हरमंदर साहिब जाण की कोशिश करता सी उन्होंने मारिया जाता सी। पर सिखां दी यह भावना सी, अपने मन में इच्छा सी कि हरमंदर साहिब जोत जो जगाई सी वो जगदी रवे। हरमंदर साहिब दीवा बुझना नहीं चाहिए, उत्थे जिहड़ा चानना वो हनेरे विच छाना नहीं चाहिए, क्योंकि उत्थे गुरु साहिब जी ने साडे वास्ते एक जोत रखी है। साडा केंद्र है, उत्थे सारे सिखां नूं प्यार है हरमंदर साहिब दे नाल। इस वही जानते हुए कि जे असीं अपने मन दे विच ठाण लई कि असीं जोत जगाउण जाना तां साडी मौत हो सकती है, साडी शहीदी हो सकती है। सिख जिहड़े सन खुशी खुशी जाते सन। Sikh people knew that if they went into Harmandir Sahib and they tried to light the jot for respect, they tried to light the jot, they might not come back, they might get shaheed, but they didn't care. They would go in the dark at night, Amrit Vela, and try to sneak onto the property of Harmandir Sahib and light the jot. And many times you would find their bodies in the parkarma of Harmandir Sahib because they didn't make it. But if one didn't make it, then the next one would come. And if that one didn't make it, then the next one would come. And they would keep trying to light the jot of Harmandir Sahib until finally the jot would be lit. And ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਿਆ, क्योंकि सिखा अपने गुरु के नाल प्रेम से। इस करके आप आपका इतिहास याद रख के उन्होंने वर्गे जो अपने तो पहला गए सन उही प्रेम जो उन्होंने गुरु प्रति सी, सिखी प्रति सी, अपने कल्चर प्रति सी, आप भी उही रखना। We want to learn about the sakhiyan of our ancestors, of the Shaheed Singhs that came before us, so that we could find out and we could have that love, same love they had for Guru Sahib, the same love they had for Gurbani within us too. There's a pangti, there's a line in Gurmani that says, Babanya kahaniya put saput kare. And that line means, if you listen to your history, it will make you from a son to a great son. It will make you from somebody that's normal to somebody that's amazing. If you listen to the amazing things that your ancestors did, you start to want to become like your ancestors, and you too will become amazing like your ancestors. So if we forget how great our ancestors were, then we're just normal human beings like everyone else. But if we listen to these sakhiyan about how Bhai Tabu Singh Ji refused to cut their hair, and how we listen to Bhai Mani Singh Ji, how when the government tried to bribe them, the Mughals tried to bribe them and say, we'll give you, if you give us 5,000 rupees, we can let all the Sikh people come into Harmandir Sahib and celebrate Diwali. And then they backstabbed the Sikhs, and they decided that when in Diwali all the Sikhs from everywhere will get together and they will mana Diwali, and they will be sitting in the darbar like we're sitting today, we'll surround Harmandir Sahib and we will murder all those thousands and thousands of Gursikhs in Harmandir Sahib. But Bhai Mani Singh Ji found out about that. And they wrote letters to every single Sikh in every single village, every single group of Sikhs. Do not come to Harmandir Sahib for Diwali this year. It's cancelled. It's not going to happen in Harmandir Sahib. To save the lives of thousands and thousands of Gursikhs, Bhai Mani Singh Ji wrote them letters and stopped them from coming to Harmandir Sahib, because they knew if they did, if the Gursikhs came, the Mughals would surround them and they would murder them. Bhai Mani Singh Ji ne, Sikha ne हुकूमत के नाल गल की कि असी दिवाली हरमंदर साहब दे विच मनाउणा चाहुंदे हां इस साल। तो हुकूमत के नाल उन्होंने एक समझौता कर लिया कि असी तुहानूं 5000 रुपए रकम देवांगे, ते जिहड़ी सिख भेटां नाल लैके आउणगे उस विचों तुहानूं 5000 रुपए जिहड़े दित्ते जाणगे ते तुसीं इस वार सिखां नूं बिना कोई मसले, बिना कोई लड़ाई
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈ, ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੇਨਤਾ ਬੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚੋ, ਦੀਵਾਲੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਰਕਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੋਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਈਏ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਡਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਮ ਦੇਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲ ਬਣ ਜਾਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। So Mani Singh Ji wrote all those letters to everyone and they said, please don't come. And when the Mughal found out about this, they became angry because Mani Singh Ji foiled their plan. And so they arrested Mani Singh. And they said, Mani Singh Ji, where's the money? Where's the 5,000 rupees you told us you were going to give us? Mani Singh Ji said, according to our agreement, I was only supposed to give you 5,000 rupees when the Sikh people came to Harmandir Sahib and we actually had our gathering and we actually did celebrate Diwali together. But what ended up happening is they refused to honor the agreement. They said, no, Mani Singh Ji, you promised us, you don't care what the circumstances are, you owe us 5,000 rupees. And Mani Singh Ji said, I refuse to give them to you. I refuse to give them to you because you are oppressing us. You are cheating and you are lying. And all of a sudden when they heard about the fact that Mani Singh Ji, the head Granthi of Harmandir Sahib, was arrested, they went and talked to Mani Singh Ji and said, Mani Singh Ji, it's not a big deal. 5,000 rupees is nothing to the Panth. Panth means all the Sikhs together. It's nothing to the Panth. We can get that in a few days. But if you are lost, if you get Shahidi, how are we going to find another Mani Singh Ji? How are we going to find an amazing Granthi Singh who knows what Gurbani is talking about, who tells us what our Guru was saying, who has had darshan of Guru Gobind Singh Ji. We're not going to be able to find another Mani Singh Ji. Please, let us gather the 5,000 rupees and let us give it to the government. ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 5000 ਰੁਪਏ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 5000 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। But when they found out, when they asked Mani Singh Ji, because Mani Singh Ji was the head Granthi and they were respected, Mani Singh Ji refused. Because Mani Singh Ji was given three chances. Three choices. That either you could give us the 5,000 rupees, you could become a Muslim, or you get shaheed. We'll kill you. You can die. These were the three choices given to Mani Singh Ji. And when the Sangat asked Mani Singh Ji, Bhai Sahib Ji, can we please gather the 5,000 rupees for you? Mani Singh Ji said, it's not about the money. I know the Panth can gather the money, but I refuse
to bow my head to a government that does not even, to people that don't even keep their promises. Our agreement was to give the 5,000 after we had the celebration. And I refuse to give money to the people that want to murder my fellow Sikh, that want to murder the Panth. I will never bow my head before them. And I will never give in to their demands because they're bullying us. Because they're saying they're trying to scare us and say we're going to kill you if you don't give us the money. But Mani Singh Ji said, this is not what Guru Gobind Singh Ji taught me. When I read Guru Granth Sahib Ji tells me not to be a slave to other people. But Guru Granth Sahib Ji tells me to only be afraid of Akal Purkh, only be afraid of Vaheguru. Why should I bow down my head to anyone else? And so ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਇਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਈਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਰਾਵੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਦੀਨ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜਾਂ। By Mani Singh Ji told the Sikhs to stay strong, and they said, I want to become one of the shaheeds that later generations will look at and say, wow, I had an ancestor who refused to bow down their head to people that were bullies and who refused to change the history and who decided to walk on the same path that Guru Gobind Singh Ji had started when they fought the Mughals with only 40 Singhs in Jampur di Gadi. And so by Mani Singh Ji, out of the 3 options that they were given, they chose Shahidi. Then ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣ ਲਵੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਚੁਣੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਪੈਸੇ, ਜੋ 5,000 ਰੁਪਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕੱਢਣੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। So they decided that they were going to torture Bhai Mani Singh Ji. They were going to take the money out of the blood of Bhai Mani Singh Ji by cutting them into pieces, small pieces. ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟੇ ਕਰਨੇ, ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਆਇਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 53 ਦੇ ਨੇੜੇ, 53 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਨ। 53 members of Bhai Mani Singh Ji's family all became shaheed throughout history. 11 of Bhai Mani Singh Ji's own children became shaheed. They had 12 children. 11 out of those 12 all became shaheed. Bhai Bachittar Singh Ji, the one that fought the elephant, they were a child
They were the son of Bhai Mani Singh Ji. And later on they became shaheed during Sarsa Nadi de utte ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਮੀਨਸ joint by joint the punishment by Mani Singh ji got was to be cut into pieces at every joint. So anywhere your body moves and bends, that's a joint. So your knees, your hips, your legs, your ankles, the toes in your feet, your fingers, all those are joints. That was the punishment they got. And when the jalad, when the torturer was about to cut by Mani Singh Ji's wrist, by Mani Singh Ji stopped him. Said, that's not the first band. If you want to do band, if you want to cut me piece by piece, start with the first piece. That's my tip of my finger. They were about to cut off their hand, the first joint from there. But by Mani Singh Ji said, that's not the first joint. Cut me from this tip of my finger. Then the second joint. Then the third at my knuckles. And then I have other fingers. Go through every single finger. Go through every single knuckle. Then, and my thumb, then you could reach my wrist. Then you could reach my elbow. Then from my elbow you can go to my shoulder. That's called Bandhavan. That's how unafraid by Mani Singh Ji was to be afraid. They told the torturer, the butcher, the jalam, how to do his job. And by Mani Singh Ji started Sukhmani Sahib da Path. They used to do a lot of Sukhmani Sahib da Path all the time while they were free. They never let a moment in their day go away where they didn't do Sukhmani Sahib da Path or had Path going on in their mind or in their mouth. They didn't waste their time talking uselessly to people. Anytime they had free, they would do Path. For example, let's say today, how would that work today? When you're in recess, running around, you're free. You could do Mool Mantra. Mool Mantra is Ek Onkar da Path, all the way to Nanakoti Sach. You could do that while you're running around. While you're sitting in class and you have your homework done, you could do Vaigu Vaigu. Or you could do more Mool Mantra de Path. But when you're at home, bored, instead of wasting our time on our computers and our phones and watching TikTok and YouTube, we could take that time and do Path. Because when we're talking about this history of Bhai Mani Singh Ji, the reason why we're talking about it and listening to it so that we could learn to live and become like Bhai Mani Singh Ji. We have to do the things Bhai Mani Singh Ji did in their life so that we could become like Bhai Mani Singh Ji was at the end of their life. How did Bhai Mani Singh Ji get to the point where in the end they're telling the butcher, hey, you're doing your job wrong. I'm so fearless. I'm not scared of anybody. That I'm going to tell you how to do your job and I'm going to let you cut my fingertips. And instead of crying out and praying and screaming, when all the blood is squirting everywhere and my finger is cut off, I'm doing Sukhmani Sahib da Path. How do you become like that? And we look at Bhai Mani Singh Ji's life. They did seva, they did simran all the time. They trusted in their Vaigu and they refused to listen to people that were bullies. Instead, they would go to their guru with all their problems and do ardas and keep doing ardas until what they wanted, they got it. They kept begging their guru. They didn't turn away from their guru. Instead, they turned towards their guru. Whenever they needed something, they went to their guru. Instead of being like, oh no, I'm being bullied because I have hair. I'm being bullied because I want to be a good Sikh and I want to sit inside instead of jumping around and playing outside and my friends are making fun of me. Instead of saying no, instead of saying I'm going to go outside and listen to my friends and listen to the bullies that are saying cut your hair, I'm going to be like Bhai Mani Singh Ji and say, who are you to bully me? Instead of being bullied, you laugh at the bully. Instead of being bullied and being scared of bullying, being bullied, you tell the bully that you're not scared of him. You act like Bhai Mani Singh Ji. You act unafraid. You are unafraid because you believe in your Guru. And when we see these Sakhiyan of Gurus, and you listen to these Sakhiyan of these apne Gurus and Sahibzade, let me tell you a story about a little kid who used to go to school. He was like your age. He was in
fifth or sixth grade, fourth or fifth grade. And the kids in his class used to bully him for wearing a dastar. He used to go to school wearing a chola and a kada and a damala. And he used to have a khanda on his damala and a mala. He used to go really nicely dressed because he loved wearing beautiful things on his damala, like he saw in the pictures of Baba Jeet Singh Ji and Baba Jujhar Singh Ji and how the Nihang Singhs wear their damale. He used to love that. And he went to school dressed like that every day. And the people in his school started making fun of him. They used to laugh at him. What do you have on your head? Why do you look so funny? Why are you so different than us? Why do you do this? Why don't you wear front shirt? Why don't you do this? Why don't you do that? You look ugly. And instead of being angry, instead of being sad, he used to go up to them and say, I look exactly like Guru Gobind Singh Ji's son. I'm proud of who I am. And he didn't care what the kid said. All I care about, what the kid said, is all I care about is what my Guru Sahib says. And my Guru Sahib used to give prizes to people with the best Dumali. In Ponta Sahib, there's a Gurdwara. And in that Gurdwara, on the side, there's a small place that was known where Guru Sahib Ji used to tell the Sikh people to have the Dastar Bandi competitions. Dastar Bandi means who can tie the best and the coolest Dastar. Guru Sahib Ji used to have those competitions. Dastar or the Male, right? And everyone used to, all the Sikh people used to compete, come up with the most coolest Damale, with the best Shastras, Malas, Chakkars. ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਦਮਾਲੇ ਬੰਨਣੇ ਤੇ ਫੜਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ they used to judge them in the competitions and see which one they liked the best. And the Singhs that used to do this used to be so excited. Like today Guru Sahib Ji loved my damala and I got the prize. So Sikh ਆਪਦੇ ਦਮਾਲੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਅ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ because they knew what made their Guru happy was their damale on their head. So that the little boy didn't get discouraged, didn't feel sad, didn't feel bad that I'm being treated like this, because he said, I don't care about what these bullies say. Like Bhai Mani Singh Ji didn't care about what those Mughals said. He said, I'm going to only care about what my Guru said, and my Guru Ji loves my Dhamma. And he was always happy, so he didn't let the bullies bother him. That's how strong listening to the stories of our Singhs in the past makes us. So in the end, when Bhai Mani Singh Ji was cut into pieces, they were doing Sukhmani Sahib. And they weren't done with Sukhmani Sahib. But the pieces of Bhai Mani Singh Ji were in a tokra, in a basket, after they had cut Bhai Mani Singh Ji into so many pieces. And from the pieces, you could hear Sukhmani Sahib. And you kept hearing Sukhmani Sahib until the Sukhmani Sahib was finished. And the Mughals and the butcher were all shocked. Like, what type of power is this that somebody is completely shaheed, not even alive, their bodies in pieces, but you could still hear their voice speaking Sukhmani Sahib Path, coming from the pieces until they're done with the Sukhmani Sahib Path. They did a das to Guru Sahib and Bilad Fateh. Then the pieces went quiet. And of course, that is exactly what's going to happen to the people who only are scared of Vaheguru, or who only are scared of God. Of course they're going to get these types of powers. If all they did every day, all day was Sukhmani Sahib Path and talk about Vaheguru, listen about Vaheguru, love Vaheguru, of course Vaheguru is going to give them these powers. And so Bhai Mani Singh Ji is tariqe de naal shaheed hu. And they refused to bow down to the bullies, and they kept their dharm, and they saved the lives of thousands and thousands of Gursikhs, and they became an example. Whenever Sikhs would talk about something to be proud of, they would talk about Bhai Mani Singh Ji and say how amazing Bhai Mani Singh Ji was. They're like, I want to be like Bhai Mani Singh Ji too. Somebody tries to bully me, I want to do as much part as Bhai Mani Singh Ji did. I want to do as much seva as Bhai Mani Singh Ji did. I also want to try to be the head Granthi of Harmandir Sahib. So I'm going to learn as much as I can. I also want to be like Bhai Mani Singh Ji. And I want to make sure I don't bow down and give up my time. And I stay strong. All these examples they learn, and to this day we learn from Bhai Mani Singh Ji. So Bhai Mani Singh Ji nu ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਬੰਦ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗੱਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ
ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦ ਮੇਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਪੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ। ਇੰਨੀ ਨਿਡਰਤਾ, ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾਦ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਸਨ, ਉਹ ਠੰਬਰ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟ ਕੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਮੌਤ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੋਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਖੀ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਸਪੁੱਤ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਮ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੁੱਤ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੋਹਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਮੋਹਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਨਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਘੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੈਂਪ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਓ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ